Hej, idag jag drar vattenrör från bottenvåningen upp till köket. Men vattenrör ska montera in ett tak. Efter ser ingenting. Varsågod, följ med och titta. Nu jag börjar ta bort takpanel. Jag tar bort försiktigt, kan använda tillbaka gamla panel. Nu jag börjar slå in alla spikar. Då tar ut gamla panel jättelätt. Varje panel spikar 3-4 stycken. Nu jag tar bort mycket lätt. Ser du, jag slår in alla spikar. Nu tar bort panel mycket lätt. Inga problem. Båda sidan panel. Jag måste använda tång. Annan blir spricka. Använda tång, dra ut spricka. Inga problem. Jag använder avbyta tång. Inga problem. Ut från kanten panel till in cirka 200 mm kan slå in alla. Alla spikar har slå in från panel. Nu kan ta bort panel, inga problem. Jag tror det räcker plocka så. Jag visar en sväng hur det ser ut. Jag tar bort försiktigt alla 8 stycken panel var här inte spricka eller skada. Kan använda tillbaka gamla panel. Blir bra. Jag ritar från 1 till 8. Ska montera tillbaka blir rätt ställe. Här är nummer 1 och 2 och här 3 och 4. Och här är nummer 5. Och här är 6, 7 och 8. När jag tar bort panel, alla spikar sitter kvar här. Jag måste slå in, annars blir det problem. Jag får hjälp från här apparat. Ska kontroll in ett tak ha ström eller vattenledningar. Annars blir mycket farligt. Nu jag justerar rätt känsligt sensor som visar. Jag testar ju vi tar bort från den här träbit. Här har ingenting. Här har inget. Jag ska borra och skära bort här. I mitten har ström. Akta här. Här har inget. Nu jag stämmer. Ska borra och skära bort här. Efter öppna så här. Jag ser mera grej inne. Om jag inte med det här kontrollmätare
Då blir strömkostnaden lätt kan brinna huset. Eller träffa vattenledning kan läcka inte så bra. Efter jag öppnar kanske tidigt här inne har strömledning. Om jag har inte apparat som kan mäta, då kan brinna huset inte så bra. Nu jag ska borra 18 mm ska vattenledning genom här. Vattenledning har redan monterats ut så här. Jag kontroll vattenledningen sitter bra. Efter jag monterar gamla trä tillbaka. Nu jag börjar montera tillbaka gamla panel. Jag måste montera rätt ordning från panel 1 till panel 8. Nu jag visar runt en sväng. De kan titta vattenrör jag gömmer in ett tak. De kan inte se spricka eller skada panel. Ser mycket bra ut. Runt från här 8 stycken paneler. Ni kan titta. Det finns ingen spricka eller skada. Ser jättefint som i början.
uppåt är kök, jag drar ner, vattenled gömmer in tak, genom andra sidan rum. Här kan säga vatten genom filter och komma upp till köket. Så är det. Jag monterar vattenledning in i taket cirka en dag. Om man har inte tid kan ta det lugnt, 2-3 dagar blir bra. Lycka till, hej då, bye bye.